le Pelican State, un endroit où l'échange culturel façonne le paysage de ce territoire du sud des États-Unis depuis des centaines d'années. D'ailleurs, lorsqu'on parle de ce paradis du multiculturalisme, on ne peut passer à côté de la culture culinaire louisianaise. Et c'est avec enthousiasme que je suis en Louisiane afin d'y découvrir les particularités de la cuisine du terroir, riche en histoire. La culture culinaire louisianaise est un amalgame complètement éclatant. Je suis en ce moment à la Nouvelle-Orléans pour aller visiter le Southern Food and Beverage Museum. Je vais aller rencontrer Liz Williams, elle va me parler de l'histoire de la culture culinaire et de toutes ses particularités. Alors suivez-moi. La cuisine louisianaise est un mélange des savoir-faire culinaires provenant d'un bassin culturel très diversifié, provenant de plusieurs continents. I don't think that there's a simple origin that you can say this is it. I think that our cuisine, like most cuisines, is a social invention. So it's something that has come together with the layers of people that have come here and changed our food. France was developing the restaurant and then later haute cuisine, and so because of that, the attitudes about food and food as art and all of that sort of thing were brought to this area. Number two, I think that the Native Americans who were already here, the Native people, had developed a huge array of foods that they were already eating. And that was very important. The people who founded the city, although they were French, they actually had never been in what we call France today. They actually came from Canada, and they were from New France. And so they were hunters and people who were trapping and things like that. And so they were very familiar with the Native Americans up there, like the Algonquins and people like that. And so they came down and they knew that in order to find food, that they needed to interact with the Native people to learn what was edible. And then number three is the influx of enslaved Africans who had the technical knowledge about how to grow the food, as well as techniques about how to prepare food, how to put foods together. So those three components, I think, came together to form the basis of our cuisine. La différenciation est souvent ambiguë quand on parle de cuisine créole et cajun. So I think that the Cajun cuisine is much more the food of subsistence. You had people who were foraging and hunting, and they lived in isolation. So even when they were in Canada, they lived that way. Everything was one pot cooking. They had a very short growing season, and so it was just whatever they could put together. They brought that technique down here, so the food was more basic and simple. Delicious, but it was not complex in terms of what was used. Whereas in New Orleans, because we were a port, we had coffee. We had all of the foods of South America and Latin America that were coming here. So we had bananas and pineapples and all kinds of things like that. We had things that nobody else had. We used spices. And so we also tended to be more complicated in the way we built our meals with, sautéing everything separately and building one layer of flavor on top of another, whereas Cajun is much more put it all in the pot and cook it. Mais il faut se le dire, en Louisiane, on mange épicé et c'est dans cet état même qu'on retrouve la compagnie Tabasco. McElhenney's began to plant this Tabasco pepper and from Mexico, and they turned it into a hot sauce. There were other hot sauces, but because the family
had great connections and there was some wealth and everything, the brand could sort of take off. And they aged the peppers, the mash from the peppers, in those whiskey barrels. Si l'on veut mettre un plat devant nos yeux qui représente le plus ce mélange culturel louisianais, ce sera un gumbo. C'est quoi les ingrédients de base pour le gumbo? Les ingrédients de base, presque toutes les recettes louisianaises commencent par la trinité, c'est-à-dire des oignons, poivrons, céleri. Okay. Puisque chez nous, c'était plutôt la dualité des oignons et de l'ail. Okay. Moi, j'ajoute, je fais tous les quatre en fait. Alors, ça commence par là, avec un goût bien foncé, couleur chocolat. Okay. Et au début, c'est facile à faire parce que moi, je mets le feu assez vif. Mais après, il va falloir baisser le feu parce que sinon, ça va brûler. Puis oui, les saucisses, à base de quoi ces saucisses-là? C'est à base de porc, je crois, pour la plupart. C'est des saucisses andouilles. Ok, andouilles, oui. Et ensuite, on va ajouter du tasso, qui est un ingrédient particulier de la Louisiane. Ça n'existe pas vraiment ailleurs. C'est une sorte de jambon de porc fumé, bouconné. Ok. En fait, je voulais savoir, vu que les recettes voyagent de tradition en tradition et de famille en famille, comment qu'on fait ici en Louisiane pour conserver les recettes familiales, traditionnelles? Souvent, on apprend de sa mère ou de ses grands-parents. D'un point de vue recette, on n'écrit jamais les recettes. Si tu demandes à ma grand-mère comment elle fait sa soupe, elle n'écrit pas les recettes. Et je peux te dire quels ingrédients elle utilise, mais c'est pas combien qu'elle met de carottes. Et c'est à l'œil, puis à s'en souvient. Exact. Et c'est avec le cœur gros que je quitte une région fantastique, où la cuisine est un élément important et très culturel dans cet État du Sud, qu'elle évolue à travers le temps et les familles, et qu'elle n'en a rien à envier aux autres cuisines. Une cuisine riche, un langage que tous les Louisianais comprennent et un mariage parfait avec la musique. Yes, I think there's definitely a connection between food and music.